الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. برحب بالسادة الضيوف. معاكم ماهر دراز CEO بيوتي لاينز ميديكال. احنا مجالنا في السوق السعودي في قطاع الاوبتيكال وتحديدا براند يوفا. النهارده انا بشكر كل الحضور اللي شرفونا، وبشكر طبعا السادة الأفاضل اللي نورونا، وفي ناس جت من مصر مخصوص زي الدكتور صبري أهلا بيه، الدكتور وليد أهلا وسهلا، الدكتور أحمد حلمي، أستاذ محمد الجبري، مستر خالد. تحية كبيرة ليكم جميعا. احنا النهاردة هنتكلم في منتدى التجزئة السعودي عن الانوفيشن والتكنولوجي مع السادة الأفاضل، وإن شاء الله يكون يوم ظريف ولحظات جميلة بإذن الله. الكلمة مع الأستاذ حسن تميم. Thank you very much. A very good morning to everyone, and thank you for coming. My name is Hassan Tamimi, and I'm the CEO of The Little Things. Little Things is a pop culture shop that focuses on collectibles, novelties, and anything that we create to remind you of your childhood. I'm honored to be a part of this discussion and moderate it. We have a lot of interesting things to cover, the 6 different pillars of the retail, and we look forward to a long day and a very interesting day of discussions. Thank you. معانا النهارده 7 محاور بخصوص الابتكار والتكنولوجيا، فهعرض على حضراتكم ال7 محاور ونبدأ المتحدثين كل واحد بكلمته بإذن الله. هنتكلم عن ما هو الاتجاه الكبير القادم الذي تعتقد أن تكون تجارة التجزئة مستعدين له في قطاع البصريات والصيدليات في الفترة القادمة. المحور الثاني، ماذا يعني الابتكار بالنسبة إليك، وما هي فكرتك وآرائك حول تأثير الابتكار في قطاع الصيدليات والبصريات. المحور الثالث، هل ترى أن التخصص والتكنولوجيا يشكلان مستقبل التجزئة في مجال البصريات والصيدليات في الفترة القادمة. المحور الرابع، هل تعتقد أن مساحة حجم تجار التجزئة في قطاع البصريات والصيدليات سوف يستخدمون الابتكار في السنوات القادمة، وما مدى تأثير الابتكار عليهم. يمكنك تحسين تجارب العملاء سواء عبر الإنترنت أو المتجر باستخدام وسائل التكنولوجيا. هتكلم عن ذلك وهتكلم عن تجربة شركتك تحديداً. المحور السادس، مع التحول الكبير في الرقمنة هل تعتقد أن المتاجر التقليدية في قطاع البصريات أو الصيدليات يمكن أن تكون ذات صلة وتواكب مع التحول الذي نراه في الفترة الحالية. المحور الرابع، ما هي أكبر فرصة للابتكار في تحسين تجربة العميل داخل متجر البصريات أو الصيدلية. هنبدأ مع الدكتور صبري أبو الدهب يكلمنا عن المحور من محاور ديت وتجربته في شركة الدليمان للبصريات. اتفضل. أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا بصراحة محاور النقاش محاور كلها عميقة وكلها تجذب الإنسان إن هو يتكلم بمنتهى الأريحية عن اللي حاصل، ومن أهمهم هو مستقبل الريتيل في المملكة العربية السعودية. يعني احنا بنرى ان الشيء المبهر اللي حاصل في المملكة العربية السعودية والتطوير اللي حاصل في جميع وشتى المجالات بيجعلنا ننظر للمستقبل كريتيلرز في المملكة العربية السعودية بشكل كبير قوي. كمان حتى العلاقات التجارية بين الغرف التجارية في مصر وهنا بنجد ان في كتير قوي رؤوس اموال بتطالب بدخول المستثمر المصري إلى السوق السعودي، وده في حد ذاته إنجاز كبير قوي في فترة قريبة جدا إن يبقى البيئة اللي موجودة في جمهورية مصر العربية دي عن أمثلة حاصلة موجودة في مصر دلوقتي، وملفات بتدرس في الغرف التجارية بتؤكد إن البيئة بيئة المملكة العربية السعودية والحمد لله بيئة جاذبة جدا للاستثمار، ودي فرصة جيدة جدا للإكزيستنج المستثمرين الحاليين أو البوتنشال في المستقبل. أنا حابب أتكلم على الكومباريزون اللي موجودة ما بين أنا عشان أنا حاسس إن الناس ملفوتة فأنا هستأذنكم أطلع على الستيج شوية. حابب إن أنا أتكلم على الكومباريزون ما بين إن إحنا تجربة العميل في الستورز الأوفلاين وتجربة العميل في الأونلاين، وقد إيه إن في بوتنشال كبير جدا جدا للعملاء في الأونلاين سيلز
في تخصص البصريات وفي تخصص كمان الصيدليات. ومن زمان كنا احنا بناخد نموذج الصيدليات كنموذج للأوبتكس بصراحة، وخاصة بعد كورونا كان حصل تطور كبير قوي وطفرة كبيرة جدا في هذا الموضوع، أثبتت فعلا كفاءة الريتيلرز في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا في على مستوى الأوبتكس أو مستوى الفارماسيوتيكال. كان في طفرة وظهروا في السوق بشكل كبير جدا. فبالتالي الأونلاين فيه بوتنشال كبير قوي، ومع ذلك الاهتمام بتجربة العميل الداخلية أوفلاين في الستورز مهمة جدا جدا جدا. ما زلنا بنتكلم عن till this moment بنتكلم عن more than 70% بتاع البيزنس بتاع الأوبتكس موجود في الأوفلاين. طبعا الأونلاين البوتنشال بتاعه كبير جدا، ففي بوتنشال كبير قوي قوي للأونلاين، والناس دلوقتي ابتدت تعمل برامج كتير قوي وكبيرة قوي، وديجيتال ماركتينج بيتضمن مع هذا الموضوع. فأنا يعني بدعو إلى فعلا الاهتمام بالأونلاين، كذلك الأوفلاين والاهتمام به. التكنولوجيا عجبني المحور اللي عرضه دكتور ماهر في إيه دخل التكنولوجي في هذا الموضوع. التكنولوجي مهمة جدا، وأنا شايفها إذا كنت هختار موضوع أتكلم فيه هيخدم الأوفلاين والأونلاين هو الريبلانشمنت واللوجيستيك. مهم جدا جدا، ويمكن السادة الصيادلة في الموضوع دوت عشان عندهم ايتمز كتير قوي زي اللي موجودة في الأوبتكس، بالعكس هي تعتبر أضعاف. فبالتالي ابتدت تظهر دلوقتي برامج مثلا زي SAP بتخدم هذا الموضوع بشكل كبير جدا. الاوتو ريبلانشمنت لازم بيخش معاه كمان دلوقتي. انا بتكلم عن تجربه شخصيه او تجربه بيزنس تمت، بتخش معاه الذكاء الاصطناعي في انك انت بيحصل لك الريبلانشمنت بشكل تلقائي، بشكل بيبص على الهيستوريكال داتا، بشكل انك انت بتعمل له كمان كاليبريشنز، انك انت تقدر تحدد اذا كنت بتتكلم في الفاشن، اذا كنت بتتكلم في الايجنج جروب، اذا كنت بتتكلم في البراس سيجمنتس. كل ده في برامج. انا ما بسوقش لحد في البرامج يعني بصراحه، بس انا بقول كيفيه الاستفاده من هذه البرامج، لان انا جربت ان انا بشكل شخصي في اكتر من شركه اشتغلنا فيها صعوبه الريبلانشمنت وصعوبه التواجد في انك انت تخدم العميل في مجالات عديده، في اشكال كتير، في موديلات كتير. لان البيزنس شويه الاوبتكس يعني ممتع، لانه بيجمع ما بين الفاشن، بيجمع كمان مع الميديكال ارياز والحاجات الطبيه التخصصيه، كمان بيجمع الحاجه الصناعيه. فبالتالي انا شايف ان الاوتو ريبلانشمنتس والانظمه في اللوجيستيك هتساعد جدا هذا المجال. شكرا لوقتكم. شكرا دكتور صبري ابو الدهب CEO دليمان اوبتكس. ننتقل للاستاذ حسن. So innovation in the retail sector, it's the bedrock of growth, right? It's something that everyone needs with the emerging technologies and the amazing technologies that exist out there, being AI, etc. And joining me is Zeyad, and he would like to share his thoughts about the innovation sector. Well, good morning, everyone. Let me introduce myself in a quick. My name is Zeyad Saadeh. I'm the Group Vice President of FPH Group. I would say digital presence is extremely a must in this period of time. We do strongly recommend for all the companies using these technologies to be aligned and to be aligned with the industry best practices. Having this technology, definitely it will optimize the resources for your company. I believe most of, I would say, local, multinational and international, they are capitalizing now more into the technology. I believe the Business Insider, they have mentioned that 60% out of the international chains, they have considered the technology and the AI within 2025.
which is this is great indications that everyone should be aligned with the technology. Definitely now the consumer behavior has been changed over the last couple of years, I would say, in specific in Riyadh. We have seen we need to capitalize more into the digital system. Otherwise, we will be losing a big chunk out of the market share. Now we can see, and whoever lives in Riyadh, we can see how the traffic affecting the business badly. So people, they are taking another channel of business, which is they are ordering online. They don't want to go spend hours and hours on the traffic. I believe whoever doesn't really invest in the technology for the upcoming period, he need to think about it. When it comes to the F&B, now things are digitalized. We are digitizing every single details. When it comes to the supply and the supply chain and logistic, I would like to thank the gentleman for highlighting this. Now, according to the Vision 2030, we need to have implementations of certain criteria, which has been forced by the government, which is it helps to have a reductions in the carbon emissions. It will help the environment. It will be having a sustainable. So you need to be aligned with the best practices in the industry. Thank you very much. Thank you. مع الأستاذ محمد الجبري ريتيل اوبريشن مانجر. ايوه طبعا من سلسله النظارات المعروفه في السعوديه واللي اثبتت تواجد كبير خلال السنوات اللي فاتت وما يقرب من 150 برانش. الكلمه على الاستاذ محمد. شكرا ماهر. السلام عليكم. شكرا للجميع على الحضور. صراحه سعيد اني اكون اليوم معكم. يمكن اليوم لو بنتكلم عن قطاع البصريات أو الأوبتكس بشكل كبير، يمكن القطاع قاعد يشهد تغيرات كبيرة الفترة الماضية من ناحية أنظمة وتشريعات أو من ناحية تكنولوجيا جديدة قاعدة تظهر في السوق أو من ناحية دخول لاعبين جدد في السوق يساهم في تعزيز وتطوير المجال بشكل كبير. المجال واسع وينمو بشكل كبير جدا، معدل نموه سنويا أكثر من 4%. متوقع حجم السوق يوصل في 2030 إلى أكبر من 7.5 مليار ريال سعودي، وهذا يعتبر يعني جزء كبير يشكله في قطاع التجزئة. ولو بنتكلم عن الابتكار بشكل كبير، يمكن الابتكار قاعد يلعب دور كبير في صحة الإنسان. الابتكار بشكل أكبر هو يقدم حلول لمشكلات سابقة أو يبدأ يبتكر أشياء جديدة. ولو بنتكلم عن العين أو عن الأوبتيكال، هو أصلا معالجة المشكلات البصرية حاليا متطورة إما عن طريق ال AI أو عن طريق أي أشياء أخرى. يمكن بالنسبة لنا نشوف أن الابتكار قاعد يساهم بشكل كبير في تطور المجال بشكل أسرع. من تجربتنا الشخصية خلال أكثر من 150 فرع في 3 سنوات، ساعدنا الابتكار في تطوير وسائل معينة، في تطوير سيستم خاص للشركة يساعدنا في النمو وقياس الأداء. أيضا يمكن مع حجم التطوير الفريق الموجود عندنا حاولنا أن يكون عندنا سلسلة أكبر من القواعد التدريبية مبتكرة سواء داخلية أو خارجية، مشاركة مع شركات عالمية أخرى. فأعتقد أنه قاعد يلعب دور كبير الفترة الماضية، والأيام الجاية قد نشهد تطورات أكبر، ومتفائلين جدا بحجم التطور والسوق اللي قاعد ينمو فيه بشكل كبير. ونتمنى بإذن الله للجميع كل التوفيق، وشكرا لكم. أنا صراحة ما أحب أطيل عليكم، فأتمنى لكم كل التوفيق ويوم سعيد يا رب. شكرا أستاذ محمد، شكرا جزيلا. From innovation to technology, from technology to experience, it's all about the retail experience, be it offline or online. Joining me is Ismail. Can you please give a small introduction and your thoughts about experience?
Thank you, Hassan, for the introduction. And thank you, SRF team, for having us. We were happy joined you guys in Dubai and now in Saudi. Quite interesting. My name is Ismail Hafiz. I'm a co-founder of Rabbit. Rabbit is a mobile application, so nothing offline, it's all online. We do quick commerce delivery of groceries and more in 20 minutes. And when it comes to experience, let me shed light a little bit, because we started as a mobile application and we launched Egypt, Cairo, and we're the fastest growing mobile application in quick commerce. So when I talk about the experience, it starts really from the point you download the app and how you experience with the purchase. So whether it's navigation, search, finding your items, and this has been changing. I mean, for the past 3 years, there's a lot of trends, a lot of things are changing on how you explore the app, how you make the order, how you pay, and how you get it delivered. So innovation is coming from delivery. In the history, it was delivery in 2 days, 3 days delivery, then same day delivery, same hour delivery, and then down to 10 and 20 minutes delivery. So, so it's a lot of touch points, I would say. And there's innovation in each and every touch point. And delivering experience, it's the combined experience of the whole thing. Until the packaging, delivery, the courier that you're getting, delivery experience itself. So when it comes to online, same as offline business, experience is very important, and it has different triggers than an offline store. Thank you. Thank you, Ismail. Following up with those thoughts, from a technology perspective, and with AI being something that's growing on a day-to-day basis, Ahmed, where do you see AI going in the next few years in the retail industry? Good morning, everyone. I have the privilege to work with Ismail every day, so we operate in the same company. I think the biggest buzzword everybody's talking about now is AI. And we've been experimenting with AI because we're a tech-first company. We're a fully digital, fully integrated company that works with retailers, farms, importers to bring inventory into the platform. We sell the inventory. We are in charge of the entire delivery experience. So as a tech-first company, more than half of our team are tech people. We've been playing around with AI a lot. We've realized that AI for us works in two main buckets. The first bucket is what we call internal enablement for employees, and this is where we have the most value generated. And the second part, which is customer facing, which so far we haven't found a great use case for it. For the internal enablement, what we do with AI is empowering our internal employees to become a 10x employee. From our tech people that are now coding much, much faster and releasing more features faster, to our live agents that are able to handle much more chats and customer interactions in parallel, because they no longer need to go through every single customer chat. There's an AI that automatically summarizes what the chat is about, recommends what the answer should be, and sometimes takes over the conversation completely. The third part, when it comes to, as the gentleman rightfully said, demand planning, we're in a business of trying as much as possible to have the right amount of inventory. If you buy too much, then you have too much stock, you lose amount of capital, or you lose some items, in our case, to waste, which goes bad. And if you buy too little, the customer comes and finds that the items are out of stock. So balancing that supply and demand is one of the hardest things, and AI comes in by doing a lot of very smart things around seasonality. If it understands the weather is going to be hot, it forecasts that ice cream sales is going to be up, so automatically it refurbishes ice cream and increases the amount of items of ice cream we carry. If though it's getting warmer or it's getting colder like today, you'll find blankets being stocked much faster on our platform. So a lot of these things are done through AI. And this is some of the examples where we're using AI for internal operational leverage, and that gives us a lot of potential, a lot of power to compete into the marketplace and provide better customer experience. On the other front, which is customer facing, we've played around a lot with customization, personalization, generative AI. We haven't found a great use case for it, but again, this is an industry that is rapidly growing. 12 months ago, AI was a movie coming out of Hollywood. Now AI, everybody uses it on a daily basis.
In 12 months' time, it's going to be a much better place than it is today. So I'm actually coming here to learn from you all. What have you done with your technology stack and AI? How are you using and experimenting with these things? And together, maybe we'll write the next chapter of how we do the innovation. Thank you. Thank you very much. Happy to hear that our ice cream will never run out of stock. Next up, Maher. مستر وليد سعد COO المها اوبتيكال كومباني. طبعا شركة المها من الشركات المعروفة جدا في السعودية، لديهم ما يزيد عن 100 فرع. فالكلمة مع دكتور وليد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا مبسوط ان انا اكون موجود النهارده ما بين القامات المتواجده، وارجو ان شاء الله انه يعني سريعا ما اطولش عليكم. الحقيقه انا الاول عايز بس يعني اعرف الساده الحضور اللي مش في مجال البصريات ان مجال البصريات هو مش بس نظاره اللي ظاهره على الشلف او اللي بيبقى الكاستمر لابسها او مستخدم النظاره بيستخدمها على عينه. احنا يعني في الباك سايد في مجهود كبير جدا بيحصل. المجال بتاعنا هو مجال طبي، مجال المفروض ان هو في مجال تجميلي لانه نظاره بتعكس شخصيه العميل. فكل الامور دي لازم يكون وراها تكنولوجي او تطور بيحصل، مش بيحصل بس من الريتيلر ولكن بيحصل كمان من الجهات الداعمة للمجال زي الأجهزة الطبية، الأجهزة البصرية، الأجهزة حتى اللي بيتم بيها تنفيذ النظارة. طبعا الموضوع مش مقتصر بس على النظارات ولكن كمان في العدسات اللاصقة. عموما أنا النقطة المهمة اللي يعني أحب علشان ما أكونش بعيد أو بكرر اللي تفضلوا بيه السادة الزملاء، إنه إزاي الربط ما بين التطور اللي حاصل في المجال واستخدام التكنولوجي والاي اي سواء على البلاتفورمز المختلفة الاونلاين او حتى السوشيال ميديا وبين الفروع القائمة اللي هي الاوفلاين. مهم جدا ان الريتيلر يكونوا متماشيين مع الحداثة والتطور اللي بيحصل، وخصوصا ان احنا ما شاء الله البوبيوليشن في السعودية احنا 65% تقريبا اليونج جنريشنز، وبالتالي لازم نكون متواكبين مع هذا التوجه. بنخاطب الشباب طبعا مع المحافظة على الأصول اللي هم باقي الناس الكبار أو اللي هم يعني الماتيور ايدج. فبالتالي مهم جدا ان احنا نربط ما بين التطور اللي حاصل في التكنولوجي سواء كان استخدام الاي ار بي سيستمز المختلفه ونخرج منها للداتا اناليسيز، ازاي تحليل البيانات بتاعتنا، ايه الاكتر حاجه نقدر نشتغل عليها، ايه متطلبات العملاء، وخصوصا النهارده زي ما قلت انه الشباب هم يعني القاعده الاكبر في الماركت، وبالتالي لازم نكون مواكبين للتطور اللي حاصل، استخدام التكنولوجيا الحديثة. كمان الفروع لازم تكون مواكبة لهذا التطور، يكون فيها طبعا الأجهزة المتطورة اللي بتدي فرصة للعميل إن هو يبقى عنده تجربة شيقة تخليه يبقى حابب إن هو موجود في الفرع بتاعه. لأنه النهارده معظم الشباب بيبقى ماسك الابلكيشن او الموبايل بتاعه وبيتصفح. علشان ينزل يروح فرع من الفروع لازم يكون عنده تجربة عميل جيدة يقدر من خلالها ان هو يبقى حابب ان هو يروح ويجرب النضارة على وجهه ويعني يتعامل بشكل كويس. كل الامور دي بتخلي العميل يبقى مرتبط بالستور بتاعه او بالفرع بتاعه او بالشركة اللي هو بيتعامل معاها. أنا مش عايز أطول أكتر من كده، وأرجو أن أنا أكون وصلت فكرتي، وأشكركم جميعا. شكرا دكتور وليد، نتمنى نسمع منك المزيد ولكن نظرا ضيق الوقت. مع كلمة مستر حسام سامي، سيلز دايركتور المها اوبتيكال كومباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بوجودي معاكم اليوم كوكبة من ما شاء الله الناس الخبرة. أنا هكمل على تتمة لكلام أخونا الدكتور وليد. الاوبتيكال في المجال البصريات بالنسبه لنا مجال بيزنس عمال يكبر يوم بعد يوم، خصوصا مع الديجيتال ديفايسز وكل الابلكيشنز والامور الخاصه بالتكنولوجي. ده بيبقى ليه تاثير كبير جدا على العيون، فالمجال بتاعنا عمال يكبر جدا جدا الفتره اللي جايه. فمهم جدا ان احنا نجمع ما بين التكنولوجي وما بين الحمايه اللي موجوده بالنسبه للعيون. احنا في المهن البصريات عندنا رؤيه ان احنا بنحاول ان احنا نختار المنتجات الاكثر حمايه، اللي هي بتبقى فيها اكتر فلترنج بيحمي العيون من كل الضوء الازرق اللي بيأثر على الجينيريشن الجديد، لان حياتنا كلها بقت مع الموبايل فون ومع التكنولوجي اللي احنا بنقضي معاها فترات طويله جدا ما بين الشغل وما بين حتى في البيت. كل الاكتيفيتي اللي احنا بقينا بنقضيها طول اليوم بقت اغلبها عن الصديق الوفي اللي ما بيسيبناش طول اليوم لحد ما بنيجي ننام وهو الموبايل. فاحنا مركزين جدا جدا ان احنا نختار بعنايه ايه انواع العدسات اللي بتبقى فيها حمايه. طبعا التكنولوجي بقى داخل في كل حاجه دلوقتي، ما بين ازاي ان احنا بنحاول نعالج امور تكنيكال كبيره جدا ما بين الحمايه وما بين ان تدينا مجال رؤيه اوسع بيتارجت الجنريشن الجديد ما بين الاطفال ما بين الكبار السن. مجال التكنولوجي عمال يغير كتير جدا وبسرعه جدا ما بين الاي اي او غيره. ده نوع. الحاجه الثانيه عندنا الحمد لله يعني برضو فيجن بنحاول ان احنا نغطي كل الاماكن اللي موجوده في المملكه، خصوصا عندنا توسعات هتبقى كبيره جدا الفتره اللي جايه. بنحاول ان احنا نوصل لها عن طريق البوينت اوف سيل الاوفلاين اللي بتبتدي نتوسع فيه الفتره اللي جايه، لكن عندنا تركيز كبير جدا وهو موضوع الاونلاين احنا مركزين فيه على كاستمر جيرني وكاستمر اكسبيرينس تكون مع كل تاتش بوينت مع الكاستمر بنحاول نقدم ادد فاليو عن طريق البلاتفورم الخاص بالشركه المها. بنحاول نجتهد ان احنا نوصل باسرع ما يمكن على شغل المرشندايزنج، شغل البلوك تشين بتاعنا، موضوع الدليفري، الباكجينج مهم جدا جدا ان احنا نشتغل عليه. لكن في المقام الاول التركيز بيكون على الامور الميديكال بالنسبه لنا، وبنحاول ان احنا يكون نوصل بمسج بسيط سهل للجنريشن الجديد عن طريق كل القنوات التواصل اللي ممكن يوصل لها. فالبيزنس محتاج مننا ما شاء الله بقى فيه لعيبه كتيره جدا موجوده في السوق، وده بيزيد ثقل في المجال البيزنس اللي كل يوم بيكبر يوم عن يوم. التكنولوجي بقى مؤثر كبير جدا في خلال ان احنا بنحاول نعزز موضوع ال 3 دي تراي مي عن طريق الاوبتيكال. بنحاول ان احنا كمان يبقى عن طريق نختار كمان موضوع النظارات ونعمل كومبير ما بين النظاره وما بين تجربه التعزيز الافتراضي الواقعي، وهو ده الفيجن اللي احنا شغالين عليه الفتره اللي جايه، وهو ده الترند اللي موجود اللي احنا بنحاول نعززه الفتره اللي جايه. الرؤيه الثانيه اللي احنا شغالين عليها وهي المسؤوليه الاجتماعيه بين الريليشن اللي بيحصل ما بين شركه المها وبين كل الوزارات او الابلكيشن اللي موجود، وهي وغير الجمعيات اللي موجوده اللي احنا بنبتدي نساهم فيها. ده برضو بيعزز تواجد المها بما ان احنا شغالين في مجال طبي. اتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله اليوم يبقى مثمر وساري بالنسبه للموجودين، ويومكم سعيد. شكرا دكتور حسين. حسن. From AI taking over the retail industry and the importance of AI from an experiential experience, innovation plays a critical and pivotal effect in the retail industry. Dr. Ankur, if you can tell us your insights on the innovation and the people side of the retail industry right now. Yeah, thank you. Good morning, everyone. I have 30 years experience as technology leader across many verticals. I was in the Bay Area during the dot-com boom and just exited before the dot-com bust. But we built the fastest supercomputer at that point of time with Sun Microsystems Research Labs, burning $50 million and building the fastest supercomputer with 64-core architecture at that point of time, 64,000 processors, and delivering around 500,000 times faster throughput with the best of the Sun servers. That was a time, it was an application acceleration for hardware simulations. But coming back, last 15 years across all different verticals, I've been setting up AI expertise and centers.
Currently in Apparel Group, essentially I am leading all the innovation and transformation initiatives, and that spans right from finance, HR. From HR, how do you accelerate hiring for an automatic screening for 1,000 candidates per position that you get across each and every back office or front office position? How can you automate this in a way that you get the best top candidates out of the 1,000 candidates that apply from your region or externally? In finance, how do you look at from RPA to IPA with Gen AI? How can you get better success in your processes which are still so manual? Large companies like Apple have 13,000 employees doing all their finance work. Do we really need 13,000? All of us have much lesser. These are the questions we have started answering across the group. Coming back to the core of business, we want to do design. We have so many fashion design tools, now AI for design tools. We have Midjourney, we have the New Black, we have PLM tools integrating that into their stack. These are the new trends through which you can move towards fast fashion. That's what we are exploring. We are exploring how we can combine this with 3D modeling. So our sample times, our costs, our efficiencies and productivities in the whole process of manufacturing becomes much faster. Beyond that, as you go into just selection of stores, where should I open the store? How should I use the data? How should I use inference, the traditional AI, and then couple that with the generative AI? The traditional AI builds you the core stack that gets you the right decisions. But when you have to answer the questions as a store owner, where should I open? How do I open? What is my impact on sales? What are my opportunity costs? That is where the generative AI plugs in at a layer on top of it. And that's the best power of technology that you get. Obviously, underlying all this are your standard cloud providers and your NVIDIA GPUs and your new ones like Cerebra's powering along with the LLM models. But going beyond that, if you look at the traditional stack of logistics, pricing, the typical problems that we have been solving with replenishment, allocation, as some of our other town hall members were speaking, how do we couple that with the latest advancements in forecasting? You know, forecasting models have been traditionally the best machine learning models that give you a great answer. They still do that. But can you couple the recent innovations in the LLM space? Can you make foundation models which also exist to ensure that you can get more accurate forecasting? And then you essentially apply with all your data across your maybe thousands or hundreds of stores that you have, and append to it the detailed long-term impact of assortment planning and optimization. So there you are combining a traditional stack, which is ML and optimization. On top of it, obviously powered by data, and then on top of it, you are adding the generative AI layer that gives you the power to make those decisions in a much more effective way. Because today, those decisions are becoming more complex. Today, we have so many supply chain disruptions that can come at any point of time. You have changing business dynamics, you have changing financial dynamics, you have changing, improving constraints on data securities, privacy, and so forth. How do you channelize that data and also handle data sparsity in particular and make sure that your Gen AI models help you in addressing some of those issues? So some of this stack, by the way, we have built inside Apparel. We have deployed within Apparel Group in my team with a very small number of people, and we have obtained huge success. We are seeing business impact, not just productivity increase of 10x to 20x across so many applications that I mentioned, which is logistics, auto replenishment, allocation, you name it, and pricing. We are also creating a solid innovation ecosystem through which we have partners which are coming up with ideas, working with us and making sure they deliver the results with us. These are people, vendors, teams, essentially who have strong expertise in the area, for example, in hiring acceleration that I mentioned, or in the geospatial part, and we have a separate panel on that one. And they help us to deliver the deep impact and in collecting the data and making sure the data becomes enabled to make our decisions. Going further into marketing, how do you ensure that the segments that you target are precise enough? How do you get to a very precise segmentation and you essentially have a closed loop marketing which can be real time, which can be offline, and you make sure that impacts the fundamental customer growth for you and also drives the customer satisfaction, and you make sure that happens. So it's a whole gamut of problems that we are working at Apparel,
And we are at this journey where we can really take things forward and not just have kind of a hype of AI in the company. We want to have and build an ecosystem of innovation across the whole retail system or industry and vertical. So looking forward to connecting with you all. Thank you so much. Thank you very much for that insightful thoughts about the innovation industry. Moving on to technology, it's something that we don't get enough of when it comes to AI and technology. Can you please share your thoughts, Rupam, about the industry when it comes to AI and the technology that's developing and ongoing when it comes to AI? Thanks, Hassan. Hi, my name is Rupam, and I am the co-founder and CEO of WaysAhead Global and proud AI partner of SRF 2024. So here I am talking about artificial intelligence, and Dr. Ankur has given a great insight about how these data points are working today. So as a matter of fact, today we have covered starting from geospatial analytics till the online retail sector as well. So which means that we now know that how and where to open your next retail store. So which is actually geospatial analytics. I'm proud to say that we have churned more than 600 million data points. And 600 million data points might look very big, but trust me, today, the biggest AI models have 70 billion parameters only. Forget about the data points. So that's what it's like. So AI, people might say that, okay, it's a buzzword. And I thank Sam Altman, OpenAI co-founder, for marketing AI. Otherwise, 3 years, 4 years back, before pandemic, if I would have come here in the same forum and said that AI, people would say, what is AI? But thanks to him, everybody knows what is AI. Now the only thing that we have to do is to find out where we need to implement this AI. What are the use cases? Trust me, the only thing that I would like to say over here is AI is not less, AI is not more. It will be great if we can just be friend with AI and go together. We have got many use cases. You start with market basket analysis, you start with fraud detection, you start with your, let's say, next best offers, recency frequency monitoring. These are some of the great use cases of artificial intelligence that we already see. So there are multiple opportunities and there are multiple, I would say, scope as well in AI. And AI, the baseline of all this, just the final point that I would like to say, please understand. So always, when we started off with computers, the same statement still holds true. Garbage in, garbage out. So which means that if you really want to work with AI, which means that you need to actually nurture your data. You need to see how the data is coming from where the data is coming from, what are the sources of this data points. And then you build your AI systems on top of that. So thank you all for sharing your thoughts and allowing me to talk about artificial intelligence. Thanks a lot. Thank you very much, Maher. مع كلمة دكتور أحمد حلمي CEO شمس أوبتيكال شمس منتشرة شمس فارماسي شمس منتشرة في جميع فروع السعودية جدة الرياض القصيم الطائف more than 90 فرع مع كلمة دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للدعوة الكريمة مع الكوكبة العظيمة دي من الريتيلر في السوق السعودي. مجال الصيدليات من المجالات المهمة جدا في مجال الريتيل، وطبعا الأهمية بتاعته بتزيد يوم بعد يوم، لأن خاصة بعد وباء كورونا بقى دور الصيدليات أكبر بكتير. السوق السعودي من الأسواق الكبيرة اللي في حوالي 50 مليار ريال حجم السوق في السعودية، وعدد الصيدليات بيزيد عن 8000 صيدلية في السوق السعودي. احنا في شمس موجودين في المدن الرئيسية، موجودين في الرياض وفي جدة وفي الطائف وفي القصيم، وإن شاء الله بنتوسع. طبعا احنا واحدة من أعرق المجاميع، لأن احنا من سنة 1959 في مدينة الطائف وبعد كده توسعت. طبعا
الانوفيشن او الافكار الجديده او التكنولوجي هي دلوقتي الحاجه الدوميننت في السوق، خلاص اللي ما بيشتغلش على الابتكار والاي اي مش هيقدر يكمل في السوق. طبعا الابلكيشنز دلوقتي هي اللي واخده جزء كبير من حجم البيزنس، سواء الابلكيشن الخاص بتاع كل شركه او انت تكون موجود على منصات الابلكيشن بتاعه التوصيل والحاجات دي. استخدام التكنولوجي مهم جدا في تحليل البيانات بتاعه الكاستمر، ان انت بتقدر تساعدهم في حاجاتهم الشهريه، في المعلومات اللي بيحتاجوها من عندك. برضه تقدر تفيدهم في الاوفرز اللي بتقدمها لهم عن طريق الداتا اناليسيس، واستخدام الاي اي طبعا في الداتا اناليسيس اللي انت بتقدر توزعها حسب ظروف او السكشن بتاعت كل الشغل. برضه حاليا في قطاع الصيدليات الاهليه هو حاليا بيقوم بصرف نبكو او المبيعات الحكوميه او صرف الحاجات الحكوميه، بالتالي استخدام الاي ار بي والانتجريشن ما بين النبكو او المبيعات الحكوميه والصيدليات من الحاجات المهمه جدا تكون انت عندك يعني اي ار بي سيستم قوي او تستخدم التكنولوجيا بشكل كويس عشان تقدر تعمل كونكشن ما بينك وما بين الكاستمر في نفس التوقيت ما بين النبكو او المستشفيات الحكوميه. طبعا من برضو من الحاجات المهمة في المجال حاليا ان تقدر تقدم معلومات او استشارات طبية عن بعد عن طريق ان انت مثلا زي شركة فيزيتا او كده، ان انت بتعقد تقدم خدمات للكاستمر وهو في مكانه عن طريق المكالمة المرئية مع الكاستمر، ان انت بتقدر تعرض عليه الشكوى وبيبدا هو يعمل بريسكريبشن، تيجي للصيدلي يبدا يصرف بيها الادويه المطلوبه. من الحاجات المهمه جدا الكاستمر سيرفيس عن طريق تحليل البيانات اللي بتتم عن طريق الاي اي، وخدمه ما بعد البيع او السيرفي اللي انت بتقدمها او بتاخدها من الكاستمر ما بعد حركه البيع. شكرا جزيلا وبالتوفيق وربنا يوفقكم جميعا. شكرا. شكرا دكتور احمد، وحابب اشكر جميع السبيكر، استاذ حسام، الدكتور صبري اللي نورنا من مصر، دكتور وليد سعد، دكتور احمد حلمي، دكتور محمد عبد المحسن، دكتور محمد طولان، استاذ محمد الجبري، دكتور خالد دراز. شكرا لكم جميعا. الكلمه مع استاذ حسن. Thank you, Maher, and thank you for those insightful details when it comes to the beauty and the medical industry in Saudi. Moving on from technology taking over the world, AI taking jobs, what's our stance when it comes to our people? Joining me is Pamela. Pamela, if you can introduce yourself and tell us a little about the people side of things. Sure. Thank you. Good morning, everyone. I'm Pamela Opie. I'm the CEO and founder of Linen Obsession, based from Dubai. We are a specialist bed linen bath towels retailer across the GCC, and we operate often a shop-in-shop model, putting linen inside department stores, etc., but bringing in our specialized range and our team. And this is why I'm so happy for the question and the way you've phrased it. Thank you. Because I believe as we move more into AI and technology, which we all agree is so crucial for e-commerce, but what is the future of retail and what will it indeed look like? And that's where I would absolutely argue that people become even more important, because somebody hasn't shopped online, they haven't sat in their lounge room during a boring bit in a movie buying something, they've actually made the effort to come to your store. And the question is, are you going to make it worth their while? Are you going to make it memorable enough so they're going to think, gosh, I'm going to make that effort next time, particularly in KSA, where obviously the e-commerce is so much stronger than we are seeing in a market, for example, like the UAE. So there, in my particular industry, there are so many stores selling linen and bedding, and there's some great product ranges and some great pricing as well. But generally, what is the service level like? When a customer comes in, are they actually being just served, or are they being welcomed? Are the staff creating a relationship with those customers?
Are the teams in the store, now obviously they are often your, if I may say it, your lowest people in terms of salary or position, but do they feel valued? Do they feel empowered? Do they know as much as the managers of your company about your category? Do they have the passion of the owner that this is what this product is made of? This is why it's special. This is why you should buy it. In my instance, we're talking about bedding. So there are so many issues regarding bedding that are particular to the GCC. So for example, I come from Australia, or even in England, they have a standard size chart. Here, everybody makes up their own. So how can a customer buy bedding? I mean, the first conversation, they come in asking for king size. Well, what is king size? So can your customers have an intelligent conversation, can your staff have an intelligent conversation with the customers about where did you buy your bed? Where did you buy your mattress? I'm familiar with that. And then the next level, I'm just giving an example. Obviously, it's different for each industry. But the next one is, what are your issues with sleeping? It's very challenging in the Gulf with our humidity, with the extreme heat in summer, and then you've got, the AC you're trying to manage, which is never perfect, and then you go the other extreme with cold. And there are significant issues people have with sleeping regarding temperature control. Can your staff talk to your customers about that and offer solutions to your customers? So all of what I'm talking about is, are your retail staff able to listen to the customers, to build a relationship, to have an intelligent conversation with them, and then offer some solutions that will meet their needs? So this is completely different than just selling them something. And so that's where I would say, as the AI becomes more prevalent, as technology gets bigger, people will yearn more of a personal touch. And that's where you can stand out and differentiate your business. But the challenge is, as you get bigger, of course, is to have the culture where those people who are talking to your customers, who really are the only touch point that your customers are really going to have with your business, because they're not going to meet the management team, they're not going to meet your head of product or your owner or marketing person, they're going to meet the person in the store. Yeah? And are they really going to get a feel for what your business is about? And are you creating a culture where your staff feel empowered? Yeah, where they feel they're valuable and well respected, and then they pass that self-esteem and that passion for the business onto your customer. Thank you. Thank you very much. With consumers being the center point of the retail touch points, people also taking the importance. With that, experience plays a pivotal part when it comes to consumers and retail. Joining me is Girish, who will give his insights when it comes to the experience sector. Thank you, Hassan. Assalamu alaikum. It's good to see here everyone being well dressed. This is what we do. Dressing well is a form of good manners. So we are Sator tailors from Dubai, been there for 15 years in the industry. Obviously, AI and technology is going to play a big part in the future. As of now, it has not really entered because it's a brick and mortar concept that we have, which runs very well because the customer, when he walks in, has a good experience with the staff, with the people around, because we do a lot of back-end training. However, what Pamela emphasizes very, very key, because that is your core touch point. When the customer enters, how well can you present the product, the sales, the service, and obviously to reach the right clientele is a very, very key aspect. How do you target them? Why are you not based online or doing e-commerce? Simple step being, the measurements and the process is such where the customer needs to feel and touch the fabrics, get a feel of who is doing the measurements, and so on and so forth. So for that, it's not very easy for the product to be done online as of now. But I do believe technology and AI will make an impact in the next 2 to 3 years, and we're looking forward to connect with you all. Thank you so much. Thank you very much, Girish. Being in the retail industry and being centered around the experience of retail, I'm in the collectible business, and what I sell is feelings. It's feelings or memories that bring back your childhood. It's one of the hardest things to sell, but also the easiest. And the reason why I say that is because once you give the experience,
you sold the product, and you've sold the experience, and you've sold the memories that you actually want to bring back. Price is doesn't matter when it comes to this kind of business. And it's interesting to see that experience doesn't only fall into the retail experience, because now we need to convert that experience in an online presence. So looking at technology and the AI industry and what it has to offer, it's always something fantastic when I sit with my colleagues and we discuss different ways to enhance that experience and bring the best out of retail and the best out of what we do in the collectible industry. And it's always fascinating when they come back with memories. How many in the room would know the Grandizer series? I'm sure a lot of you. And being in Saudi, if you walk to Riyadh's Boulevard City, they have the huge Grandizer. I believe it's about 15, 20 meters tall. We've been selling that for the last 15 years, and it never goes dead. It's always something that continues. We've released a black version of it, which was sold out in 48 hours. And we've seen that once we create a personalized experience, once we create that experience when the artist comes in and starts signing them, you've just created a whole value for the customer, and that becomes the experience. With that aside, I'm sure a lot of retailers are in the room today. Just from a show of hands, how many retailers are with us today? Great. And looking at the 6 pillars that we've been discussing today, does anyone want to share their experience or their feedback when it comes to this? Anyone in the room? We have time for one more person if they want to share their insights. Anyone? Okay. That brings us to the end of today's discussion. Thank you so much for joining us. I'm sure there's a lot more panels that will be up, and I'm looking forward to listening to them. Wishing you guys a fantastic day ahead, and looking forward to listening to the panels. Thank you.